So tuko Exodus 21. Tulikuwa tumeshasoma the various laws kuja mpaka ya kidnappers. Tulifika verse so tulifanya pregnant women. Tuliacha kwa eye for an eye and tooth for a tooth. Tuanzie verse 22. So now suppose two men are fighting and in the process they accidentally strike a pregnant woman, so she gives birth prematurely. If no further injury results, the man who struck the woman must pay the amount of reparation the woman's husband demands and the judges approve. Think hii ndio ukitaka kujua kama mtu anajua Bible, mpe hii paragraph tu usikie kama anajua pale inatoka. Inasema kama document nyingine hapo ya government. But if there is further injury, the punishment must match the injury: a life for a life, an eye for an eye, a tooth for a tooth, a hand for a hand, a foot for a foot, a burn for a burn, a wound for a wound, a bruise for a bruise. Hiyo ndio ile ilikuja ikakuwa famous. The first part of this verse 24 ndio ilibaki kwa legend. Eye for an eye. Yesu aliquote later hii na alichange. What did he change? You've heard it said an eye for an eye. Alisema? Yeah? Yes. So alisema hii story. Sasa sisi tukichapwa hapa side to be tunakubaliana na Yesu ama hii ilikuwa better? Intention ya intention as in yes sir something greater but back in the days hivyo tu. Dentist kwanza umefeel hiyo. So tooth for a tooth unakuja kwa dentist ni mtoa huyu pia hii. Ama anachapa ngumi pia meno inatoka pia hapo. A burn for a burn. So kama mtu amechoma mwingine. I notice this all follows from history ya the woman prematurely. Na ikakuja mpaka ikakuwa sasa. Imagine that is how people used to live. If you wound someone, the judges sit, asema alikupiga wapi na you are guilty. Leta mkono wako. Enda. So they're saying a premature birth. Before time. Before time. Yes. Time. So ajaza naturally alafu umempiga alafu mtoto akatoka. Yes. Verse 26, if a man hits his male or female slave in the eye, and the eye is blinded, he must let the slave go free to compensate for the eye. Yes. Uselfu wetu ungekuwa hii pia ndolo. Ukimuumiza na mwachilia naenda. I think when we're thinking of it on the end ya sisi ndio perpetrators, iko na different story. But kama wewe ndio receiver, pia una feel differently. One of the things we need to learn about the law. Most of the time we try to look for the kuna side unajiweka hiyo side kabla you think on the other side you are imbalanced and you have to think both sides first before you decide hiyo law inaenda jamaa what was the intention for the law. And if a man knocks out the tooth of his male or female slave, he must let the slave go free to compensate for the tooth. So, like we have said in this chapter, God anakubali slavery, but you can see kuna protections mingi sana za slavery. Amekubali ndio slavery inaendelea,
But notice if you these are the laws, you'll be very careful how you treat your slave. Otherwise utamlose, which is good. And then kidnappers, wale watu walikuwa na kidnap watu wanaenda kuuza, that also was one of the ways ya ku stop slavery. So God alikuwa anatujua, he's starting something big, he's trying to change the world, but he's starting from a point, and for us when we're looking at it, we think God, we should do more to that. But he wanted that change to come about in see by force, maybe by transforming people's hearts first, rather than it being a law. Aya, if an ox, watu wa kizungu ox ni nini? A bull is. What is the difference? Ni wild animal. Wild ya what? Iko tu inaitwa ox. Hiyo ni buffalo. Yeah, kuna ingine inaitwa bison ya America. Hizo ndio wild cows. Sheep ndio inanga wild sheep. Kuna wild sheep? Gani hebu sema? Sema ile naitwa. Sema tu acha labda kuna acha tu. Yeah, the ones that are in the North Pole. Dik iko North, iko hapa Kitale. Hiyo ni antelope. Sheep gani iko North Pole? Ni animal gani inakaa sheep? Merino. Merino sheep ni kwa New Zealand, ni wool. Yeah, wool. They are good. Inaitwa? Aya, so ndio sababu Yesu alisema sisi ni we need a shepherd. We can't, hakuna wild Christian without a shepherd. Okay. Ni ng'ombe. Ng'ombe mingi zinaitwa. So difference na cow ni nini? Wamedescribe aje hiyo definition? Definition to what is an ox? An ox, also known as a bullock, it's above and trained just as a definition. So the bull too. Wanasema oxen exists beneath the umbrella of cattle in the field of or which is trained to work in the fields or bull. Yes, that is the idea actually. It's a cow that has been trained to work. Hizi cow zingine hazinanga job, ni za maziwa na nyama. So hiyo ndio difference. Na ox mingi zinaitwa? Yes. But sasa mkia ng'ombe inaitwa oxtail. Oh, yeah. So, if an ox goes a man or a woman to death, the ox must be stoned. Oh. So ng'ombe kibeba mtu, the ox must be, and its flesh may not be eaten. In such a case, however, the owner will not be held liable. This is not new because in Genesis, after watoke kwa flood, God ana repeat some things. In chapter 9, Genesis. Chapter 9 number 10. Karibu sana. So in chapter 9,
And I will require the blood of anyone who takes another person's life. If a wild animal kills a person, it must die, and anyone who murders a fellow human must die. If anyone takes a human life, that person's life will also be taken by human hands, for God made human beings in his own image. So the idea that if a cow kills a human being, a human life is much more important before God, because the human being has the image of God. Hiyo ndio difference yetu. Jana nilikuwa naona video ingine, there's somebody who says we should come up with what is called aliitaje, planticide. Ndio planticide, killing plants, many plants at the same time. Kama hiyo ndio trend sasa. So somebody saying that we should make a law ya make it illegal to commit planticide. Anamaanisha nini huyo mtu? Yes, you're killing animals. You're killing living things. Inakamba, kuna conference inaendelea sio wapi ya climate change ama kitu kama hiyo. So one of the things they are talking about hiyo. Wako idol actually. So that animal ina die na kitu tu hiyo honor, because you didn't train your cow kama za western hapa za kubeba watu, utaachiliwa. Kuna za western zinakuanga watu wengine bullfighters, ndio nasema. But suppose the ox, hii ndio hasa ya western Kenya, the ox had a reputation of goring, and the owner had been informed but failed to keep it under. If the ox then kills someone, it must be stoned, and the owner must also be put to. So ile siku yenye ng'ombe yako inajaribu kubeba tu mtu hivyo, what do you do? Unachinja. Human life has value, before an amazing value we can't even imagine, because iko na image ya God, the human life. However, the dead person's relatives may accept payment to compensate for the loss of life. So kuna negotiation hapa. Kuna hii ndio one of the laws, iko na rule ya negotiate. The owner of the ox may redeem his life by paying whatever is demanded. So kama ni mdosi anaweza buy his way out. Kama ni maskini, the same regulations applies if the ox goes a boy or a girl. So you see an adult peke yake. It is interesting kwamba God can include a girl. They were not people in that society. So for them to be said in the same sentence, in a boy, in a man, you need promotion. But if the ox goes a slave, hapa tunafeel, kwani wasi watu, either male or female, the animal's owner must pay the slave's owner 30 silver coins, and the ox must be 30 pieces of silver. Ni ngapi? What can it buy now? So ni 30 bob. So to give you an idea, how much did Abraham buy the land for from wale pali alibari Sara? Mtu wa Google tuone mbio. 30 bob pia. Ilikuwa 30, walinunua watu walipia shamba ya Judas. They bought land that became a burial place ya foreigners. Kiplombe huko. I think Genesis 23 ndio inasema hiyo story ya tuone nani alipa ngapi. Hiyo ni mingi, walilipa 400. Hiyo ni mingi. Verse 16, so Abraham agreed to Ephron's price and paid the amount he suggested, 400 pieces of silver, weighed according to the market standard. Hiyo ni mingi. Hiyo ni mingi sana. 30 ni ya Yesu yenye nani alipewa? Judas, a handsome price, walisema hivyo ndio one of the prophets said. So it can buy you land, and if it can buy you land in Jerusalem at that time, that was a lot of money.
Sahi plot ya burial inaweza kuwa grave site inaweza kuwa how big? Pia hizi kwa kakuota, sio? Lazima iwe ndio isijae mbio. So that's what was supposed to pay the owner or the slave, because still at this time, according to the general situation all the world over, slaves are not human beings. Verse 33, suppose someone digs or uncovers a pit and fails to cover it. Uko na chimba choo lakini haukufunga, and then an ox or a donkey falls into it. The owner of the pit must pay full compensation to the owner of the animal, but then he gets to keep the dead animal. Unajua inaweza anguka ndani na haijakufa. So unaingia ndani uchinje, uendelee kukula. So ni shimo ulikuwa unachimba alafu kufunika. So idea ni you have not taken precaution, you jada extra mile ya trying to keep. Na wamesema ox or donkey, kusema these are things that don't think. So you can't judge them. Useme nyinyi mbona mko na kuna shimo hapo. Then verse 35, if someone's ox injures a neighbor's ox, mang'ombe, and the injured ox dies, then the two owners must sell the live one and divide the price equally between them. Iko poa. So kama tukileta historia ya siku hizi, so mtu amekuja ukagonga trakta yako ikaharibika, mnafaa kuuza hiyo trakta hiyo msee, mgawanye hiyo pesa. Ni anataka kwa kwenye mgongo. Ni ox. Hizi ni animals. Ata lose, yes. Yeah. Idea ni still these are animals, they don't know any better. They injure, can't tell why did you tell your animal to piga yangu. They must also divide the dead animal. So pia ni imagine hizi cases ndio cases Musa alikuwa anakaa siku mzima akidecide. Ati ng'ombe yako ilikuwa wapi? Hapa. Yako ilikuwa hapa. Alafu but if the ox had a reputation of goring, yet its owner failed to keep it under control, he must pay full compensation, a live ox for the dead one, but he must keep the dead ox. So kama anajisikia na hiyo ni yake pia. So in chapter 21 too, remember this is happening immediately after God showed up on Mount Sinai and is giving these regulations. They are called regulations. Chapter 22 verse 1. If someone steals an ox or sheep and then kills or sells it, the thief must pay back 5 oxen for each ox stolen. So 1 ox equals 5. Hii ni huku chini kwa Kerio Valley huko kuna law pia. Ukigonga ng'ombe, they count the legs. So you bring 4. They count the legs. Yes. So you bring 4. Yeah. So huko chini ugonge wajua tu. To explain better. Haya, watakwambia hizi ng'ombe zetu zilikuwa zinapita hapa, barabara ndio ilikuja ikaitafia. So barabara haifai kukua hapa, si gati ng'ombe haifai kukua hapa. Haya, and 4 sheep for each sheep stolen. So sheep ni less, ni 4 kama ya Kerio View. If a thief is caught in the act of breaking into a house and is struck and killed in the process, the person who killed the thief is not guilty of. So actually, so unatengeza law za world, si ati ni original. Yes, walikuwa na already heads up kwa Bible. Hii inaitwa aje? Yeah. So mtu akijaribu kuingia kwa nyumba alafu wewe ndio mshike kwanza. Actually there's one person in our church mwenye people are trying to break into his house. So one got in
Kabla walikuwa very stubborn. So they are outside, wameanza wanabomoa glass ndio wafungue mlango. So the guy akaamka akasikia kelele akamwambia don't get in. If you get in I'll kill someone. Don't get in. Wakaanza kumrusha mawe asonge kutoka hapo ndio wafungue mlango mlango wa kitchen. So vile wameenda vile huyo mzee vile amesonga kidogo hivi, the door was not opening, so somebody managed to open the window, akamkia window, akaingia kwa kitchen. So this guy alienda akaleta room. So vile huyo mzee ameingia tu amejump chini hivi, alimweka mmoja huyo mzee chini, tena kujaribu kusimama chini tena. Mzee akadai hapo kwa kitchen. Hao wengine kuangalia, I think there were 2 or 3 outside. Kuona vile inaenda. So yeye ndio sasa yenyewe ni usiku, so imagine you have a body in your house. Damu inamwagika. Then near 3 ama 4 asubuhi, you have to wait and then go to the police. Kesi siku mzima, andika statement tena sio wapi. Aluzuri ya kushikwa. Askari waliangalia situation wakakuja wakasema yeah, unless kuna mtu na pia huyo mzee hakuwa na any identification. So walipelekwa tu sisi kama watu wao walimkujia. Haya, but if it happens in daylight. So hii story ni usiku. But if it happens in daylight, the one who killed the thief is guilty of. So unaona huyo mzee. A thief who is caught must pay in full for everything. So the first thing ni arresting this person. Bila askari pia wanaambiwa don't shoot. Kama hujajaribu kushika huyo mtu, akikataa kuwa arrested ni unamshoot. So still behind all these laws ni human life is of value. Hata kama ni mwizi. Ikuwe tu ni au kuwa na option ndio sababu ulimove. Isikuwe tu unatafuta option ya kuwa watu opportunity ya kuwa wasema mapema. Karibu sana. A thief who is caught must be paid in full for everything he has stolen. If he cannot pay, he must be sold as a slave to pay for his theft. So ukiingia kwa kuiba pia unajua consequences zako. Unaweza enda kuuzwa uwe slave kama Joseph in Egypt. Na wewe una Mungu. Someone steals an ox or a donkey or a sheep and it's found in the thief's possession. Nani hiyo? Angalia kama ni Jared. Unavunja kitu. If someone steals an ox or a donkey or a sheep and it's found in the thief's possession, then the thief must pay double the value of the stolen animal. So double. But still kulikuwa na wezi. Kuna pali watu watafika tu wana consider hizi ma options, wanaona afadhali tu ni kufa kama inajaribu ku get on the other side. Unakumbuka wale watu walisudiwa na Yesu walikuwa ni? Yes, so bado kulikuwa na wezi hata kama kuna hizi laws. If an animal is grazing in a field or vineyard and the owner lets it stray to someone else's field to graze, then the animal's owner must pay commission from the best of his own grain or grapes. So ng'ombe yako kienda ikule mahindi ya watu, what happens? And so your best part, notice vile anasema, who decide what is best from your side? Huyo mwingine anasema mahindi gani nataka kwa hii part yote hii ya green. Hii ndio yangu hapo. If you are burning thorn bushes and the fire gets out of control and spreads into another person's field, kitu yenye siku hizi tumekatazwa kufanya, watu walisema you should not burn hizo mahindi za mahindi. Bali ziko kwa Bible. So, ifuata nani? Destroying the sheaves or the uncut grain or the whole crop, the one who started the fire must pay for the lost crop. So ukianzisha moto alafu iende shamba wengine, hiyo hasa deni ni yako. Suppose someone leaves money or goods with a neighbor for safekeeping and they are stolen from the neighbor's house. Umeenda Nairobi umeachia jirani wako TV ndio siibwe, but sasa iibwe kama iko kwake. If the thief is caught, kama hiyo TV itapatikana, the
compensation is double the value of what was stolen. Huyo mwenye ameiba kutoka kwa ile pale uliacha. But if the thief is not caught, the neighbor must appear before God. Huyo mwenye uliachia TV yako. Who will determine if he stole the... I think this is worse. Unaweza kuwa uliachia mtu TV alafu anakudanganya ilipotea. So hii inakuwa sasa story ya God. Sasa God mnakuja mnasema mnakulishwa kiapo. Au kuchukua au kuiba au udanganyi. God will be the judge. What do you think will happen? Unapeleka mara hiyo. Ukisikia kesi inaenda kwa Supreme Court, unasema ya ni mimi. Wacha tu nilipe tena. Suppose there's a dispute between two people who both claim to own a particular ox. Hii ng'ombe ni yangu. Donkey, sheep, article or clothing. Hii nguo ya hii jacket ni yangu. Or any lost property, hii pen ni yangu. Unakumbuka Primo? Hii kalamu ni yangu. Both parties must appear before God, must come before God, and the person whom God declares guilty must pay double compensation to the other. And you may wonder how God alikuwa na determine hii. But there was a Levites walikuwa na kitu kilikuwa inaitwa Urim and Thummim. Mnakumbuka hiyo story? Na zilikuwa kwa ngo ya high priest mahali. So hizo vitu zikirushwa, they were perfect in determining nani amekosa. And kama dice. Kama unajua tu wewe ni muongo hapo. Now suppose someone leaves a donkey, ox, sheep or any other animal with a neighbor for safekeeping, but it dies or it's injured or is taken away, and no one sees what happened, the neighbor must then take an oath in the presence of the Lord. If the Lord confirms that the neighbor did not steal the property, the owner must accept the verdict and no payment will be required. But if the animal was indeed stolen, the guilty person must pay for compensation to the owner. So alikuwa careless. We notice hii shift kidogo. Hii ni animal, ile nyingine ilikuwa property. Okay. If it was torn to pieces by a wild animal, the remains of the carcass must be shown as evidence and no compensation will be required. So kama ilikuliwa na fisi, show. If someone borrows an animal from a neighbor and it is injured or dies when the owner is absent, the person who borrowed it must pay full compensation. Najua hizi ni shida za ushago, nyinyi watoto na mjuangi kama watu wanaweza borrow animals. But kama unalima shamba kubwa unaenda na borrow oxen za wao wengine ndio hii shamba ishe mbio. But you can see all these things also when you have somebody else's property, you take care of it even more than your own. Sababu iko na consequences. I pray hiyo ndio value tutakuwa nayo pia. Mtu ukiomba kitabu ya mtu isirudi kama imeraruka. Amen. Imechapa. Amen. Actually rudi kama iko covered vizuri na karatasi ya. But if the owner was present, so kama alikuwa anashika hizo mnalima pamoja na ng'ombe zake, no compensation is required if the animal was rented. For this loss is covered by the rental fee. Tumemaliza vitu za mali. Hizi yes an interesting kwanza hapa. If a man seduces a virgin who is not engaged to anyone, a virgin who is not engaged to anyone, hakuna engagement ring, and has sex with her, he must pay the customary bride price and marry. Katia. Hizo watu sound mbaya, but yeah, that is the actual thing that is happening. Seduce me, Adultery ni ya watu wakubwa. Fornication ni ya adult. Ilikuwa dhambi sasa. Ilikuwa na dhambi na consequences immediate. Na walikuwa na wana aje ndo kama sisi hivi kwa na marriage certificate. Hii ni family. Hizi zilikuwa ni family ndio evidence kwamba ya ku divorce. Hakukuwa na certificate ya ku get into marriage. The marriage part they were taking it in goodwill from both sides. Hakuna, there's no need to write anything. Families have been involved. It's a community thing. So your community ndio guarantee the marriage. So my next question is
kuna shida umfanye kwetu alafu mwanze kuishi. Sasa sisi as Christians also we have two families. Is the family of God also. So you can do that, but also if you consider church family, that's why we do the church one. I'm a church C family. I'm also family. It's okay. Hakuna shida. Wakuombe pastor kuombe. Pastor waombe, but the idea ni kuna kwetu zingine zinakuanga na rituals. So hizo ndio zinafaa kuwa avoided. But kama pastor anakuja because the representative of the church, our prayer, that is done. But naona vile watu wanataka kutunyima harusi. Well, have you ever noticed actually that when it comes to marriage issues, we are always trying to look for loopholes. Mesha notice hata Yesu our disciples wako na Yesu alafu anamwambia it's okay, hakuna shida. But then hakuna mahali Mungu atasema you not done the wedding properly. Hakuna mahali. Sasa sisi ndio tunajaribu at least tukue na way ya ku acha nitetee church. Christians ni some of the people wenye atunanga many celebrations. Yeah. Happy celebration. Yeah. Hatuna social gatherings zenye ni for joy gathering most of them. So msitunyime tafadhali harusi. Msitunyime harusi. Ilikuwa inaitwa love feast ama something. So, and one word yenye imechange English actually ni dowry. Dowry hakuna kwa Bible. Mtu wa Google jina dowry. Yeah. So, but it change from bride price kwa sababu ilikuwa price. It's a transaction. Dowry ni more hidden, but actually dowry, the original English ilikuwanga ni what the woman brings. So when you unapeana dowry ni Wahindi, what the woman brings. The money, goods, or estate that a woman brings to her husband in marriage. Amen. So watu wametukua ni miaka yote wakituambia tulipe dowry. Yeah. No, in marriage. Kama ni dowry, what you bring. In the marriage. Yes. Soma tena. The money, goods, or estate that a woman brings to her husband in marriage. So ukiambiwa pay your dowry, unaambiwa aje? Ukiambia huyu mzee Graham pay your dowry, is that sensible? No. Okay. So what we call dowry actually is bride price. It's a price that was actually a negotiation, a transaction. This is what we value this girl for. Sudanese is the most expensive in the world. So kama unataka kulipa mambo mengi. Yes. Ng'ombe ngapi mtu akuja kukuoa atalipa? See? Ng'ombe 1,000 zinakamtu aje? So, your mama deliver. So, then the dad, your mama deliver 200. So, you have For to say you come 400 at first. And then my height. So, kama ni kwa above, the average. How does that go refu? Ndio sababu na yeah, so the taller the more. The taller the more. Okay. The taller the more. And then the social status of a family. So family Chief. Politician. Then you go with you. And then Sasa mngonda za natoka wapi? hizo zinaadiwa hivyo. So kama social status ya wangu ni triple already. Kama ilikuwa 400 inafika na Anasema sasa mtu atalitoa wapi 1,000? hapa. So
culture tawasudi Mhm. among Masudanis, when you're a young man, Mhm. this is your goal to make sure unafanya animal husbandry uoe from the wealthiest of the wealthiest. So ni kama kuflex. Okay. Kama saizi Mhm. au ane Mhm. ama awani wako na mambo zao ni mzaya Zinaendelea kuongezeka. So now Wasudi si nikikucha tao unasema I was expecting that. Umejipanga tangu mwanzo. Because I know of you. I know of you. But something interesting about the Dinka culture is that half of the dowry is redeemable. Because when I put the young couple like financial investments. So in the first 5 years of your marriage, you can ask back for yeah, you can ask back for it. Come on, yes. That's good. At least kuna caveat. Kuna caveat. Aya, so mnasikia watu wanataka kuoa wewe mzee. Okay. But if her father refuses to let him marry her, unakumbuka story? Man seduces a virgin, not engaged to anyone, has sex with her, must pay the customary. Basically, you umesha jump the gun, just lipa tu mahari, hakuna sherehe, ende na msichana wako. But if the father refuses, so inaweza fika pahali huyo mbuyu akatae hapana, the man must still pay him an amount equal to the bride price of the virgin, but awede na msichana. Customary bride price of virgin. Yes. So hiyo ni, you see kama hiyo ndio wanasema sasa different hata tribes za Israel. If you want to marry from the clan ya Reuben, so walikuwa na hao wako na shughuli wanafanya hao. Yeah. So you go with what the asking people are saying. So si yenu yao wengine. So the dad can say no, but also the bad thing na hii ni the girl will not be married also. Oh. At anyone else? Yes. Sababu Hata second wife. hakuna ni slave. Anaweza kuwa tu slave. Babake kwa nini? Sasa ndio hiyo, at least wamemcreatea pahali she can still get married. Na huyo virgin akikata huyo. Virgin hana option. So you Hakukuwa na hiyo category. But I remember how they come before this story. They are before these laws. Okay, so this law didn't exist. It wouldn't exist. And then remember also those Shechemites walikuwa ni si Israelites. Haya. Hii ni ingine, you must not allow a sorceress to live. Sorcerer ni baba. Hebu tuangalie definition ya sorcerer. Kuna witch na sorcerer. Na kuna wizard. Wizard ni baba ama ni mama? Wizard. Sorcery is the use of power gained from the assistance or control of evil spirits, especially from necromancy. The dead, dealing with the dead. Yeah, watu wana deal na dead spirits. Unakumbuka ule mama wa Saul? Yeah. So necromancy. Soma witch pia, soma witch pia. Ni same na hiyo. Oh, so ni witch. The man the wizard. So they were told not to live. But this word is not accessible for definition. Which medium? Medium. Haiko accessible? That's interesting. Ama wamesha notice search yako. Nafikiri unaanza ku research. So wataanza kutumia palm reading na nini?
Anyone who's so a very simple law. Don't let her live, but they used to live. The one mwenye Saul alienda consult hakukuwa ajio hakuwa Israeli. She was a Eldoret. What used to happen now ni foreigners ndio wana move to Israel kufanya biashara. So, tumesema ni a sorcerer, Mhm. unajua divine power Mhm. from the dead. And then a medium ni an old channel of communication between the earthly world and the spirit. So medium ni yeye ni I think ni lesser kwa sababu yeye ana kuconnect. Yeye ni kama Safaricom ya hiyo world ingine. But huyu akona the witch akona power za kumanipulate. So you can ask them to do something for you. Kama huyo I think waendo alikuwa tu ni connection. Yes. So unataka kuongelesha nani? Saul. Samuel. Kama umeweza kuconsider hiyo conversation ni kama juzi ya Samuel kwa Samuel. So huyo alitokea ni nini hiyo spirit? So ingine what the person says, what that soul said ni kitu yenye Samuel angesema. Na inakaa kuna recollection of a relationship na soul. The whole thing about hizi vitu za magic na sorcery na nini, God doesn't say that they don't work. It's only that we are prohibited from going that direction. And it's for our good. It's power that destroys us rather than builds us to build. So see it as work. Actually they work. So mtu asikudanganya ati hakuna witchcraft na sorcery. Hizo ziko. Sawa sawa. Ni ile for us Christians Ziko kabisa. ziko kwanza wakisi ziko wakisi ni interesting, wanakuwa number 1 Kenya, wanakuwa tunahitaji Yesu hata watu wetu. So I think the whole thing about and it is easy power, but you have to give something a sacrifice. Hiyo ndio ilikuwa blood from something for that to continue. Confidence ni hivi yenye Christ alisema, greater is he that is in us than who is in the world. So kama kuna Holy Spirit, don't fear anything or anyone. Actually already wanakujua na wana keep away from you. Otherwise ungeshakuwa so pia ndio sababu shikilia Yesu usitoke hapo. Shikilia Yesu. Sababu ukishatoka hivi kidogo unajua kabla arudi let's sort the person out. Ndio asirudi. Kuna wale tu hawana spiritual value kwao, already lost, so hawana issue now. So sorcerers watu wapo wanafaa kuishi. But idea ilikuwa ni how do you determine nani ni sorceress? Kuna time kisi watu walikuwa wanabaniwa. Ikaleta siasa mingi. Watu walikuwa kwa ground walikuwa wanasema hivi, if they come to somebody's house, you are a suspect, they come and ransack your house, wapate paraphernalia. Na kuna watu walikuwa wanapatikana na skulls. What do you do with the person? Ama unashikwa usiku, night runner actually si wachawi bali ni sect. Kuna documentary ilifanyika na BBC, nani ameshaiona? Si wakisia hata. Wewe unaanza kuchukia. Na ni across Africa. Hiyo si phenomenon ya Kenya pekee yake. Yes. I think he got the command that they become banished from the land. No matter he goes to see her in the open in Israel. Yeah, so even Saul by doing that, he was not following this law. But like banish angeua. But notice also foreigners ndio walianza kuenda kuset shop in Israel. Ama unaenda kuona in the neighboring community. So bado kama uko determined hawako Israel, but utaenda kutafuta bado. But according to the law, no sorcerer was supposed to be alive in Israel. Na hiyo ni simple, hakuna explanation. No sorcerer should live.
Hiyo ilikuwa ni politics ya church. Yeah. Kama mtu akubaliana naye. Nisoma article pia kuna wengine walikuwa wanaendelea mtu Property yao. Yeah. Anyone who has sexual relations with an animal inaitwa bestiality must certainly be put to siku hizi people marry their pets. People kiss their pets. Human beings are capable of anything. The wildest of sins that you can imagine. The wildest of sins. And if you are caught, basically wewe hakuna anything to do. The animal is innocent. Wewe ndio umerape. You've raped the animal. Huyu ni God anaongea hizi vitu. This is God speaking, remember. Hii si ati ni Moses alikuja na hizi story. Huyu ni God anaongea. Na hii ni some 4,000 years ago. 4,000 years ago. So hizi si mpya because it's the same devil. Haja change. Inasema niko na weird question. Sasa unaona kama nimeona kwa news mtu alilala na mbuzi alafu mbuzi kadhaa something. Inazanga sina hapa news. Kuna vitu they can reproduce Bible. But something else, They are not viable. They are not viable. Yeah, so hiyo ndio idea. Lakini sasa my question is, huyu sasa anaenda heaven ama ni nani? Yes. Hata kwa lab wamesha create kwa lab. Sasa ndio wewe unauliza kama are they human? Imeshakuwa kwa news. Imeshakuwa kwa news actually. So we don't know how. Some parts ni human, some parts ni And the kind of scientists we have now, I think kuna already kuna hii project mahali inaendelea. Yes. They want us to accept now when they come. Anyone who has sexual relations with an animal must certainly be put to death. Anyone who sacrifices to any god other than the Lord must be. So kama unapeananga kuna ka sacrifice kwenu pia ai sacrifice kwezi ni tuko na kama kumbusho mahali. Alafu kiofa kubai nyama hawataki, wanataka kitu kalale hapo. Damu mwagike. Okay. Anyone sacrifices to any god other than the Lord must be destroyed. The person other than God, the true God. You must not mistreat or oppress foreigners in any way. Amen. To Sudan. So what do you think the Israel ukionyesha Israelites hii Israeli sahi uonyesha hii verse na Palestinians? Hapo nani foreigner? Palestinians, according to the Bible, Palestinians are foreigners. Okay. Nani walianza? An eye for an eye. Yeah. But you know, for our Israel. Ni foreigners. But actually, Israel, they do try to be good towards the Palestinians. It is for sure hard to live with a neighbor mwenye anataka kukua. Hiyo ndio. That's politics. Kuna policy. Yes. Kweli kabisa. But if you compare for sure the two sides, there's one that see ati kuna guess kwamba ya Palestinians wanataka kuwa Israeli.
Israeli hawajaisema hiyo openly, and actually they have power to eliminate all the Palestinians. So kuna power and ability. But they've not used that power. Even when they formed the Israeli state, they had the power to do hiyo kitu, but they didn't. But our Palestinians, even now, wakati From the river to the sea. hiyo ndio mission. Kila mtu hii wewe ukipata ukiwa nini Israeli moja au unaenda direct huko. So the Christian, Palestinians or Christians? That's how we expect they should be different. Kama ni Christians and Palestinians, we expect them to be like Christ, turn the other cheek. You see, eye for an eye. Haya, na Mungu anamwambia the reason why I want you to do this is because you yourselves mko na experience. You were once foreigners in the land of Egypt. So mkumbuke vile ilikuwa msifanyie watu vile mlifanywa. And then hii ni poa. You must not exploit a widow or an orphan. Na best yetu. Mtu wako 30s. So ukimfanyia kitu mbaya anasema unafanyia yatima hiyo kitu. So we are not extreme, but yeah, the point is God is concerned about the plight of those who are vulnerable in the society. In this society, if you didn't have a husband or a father, it was difficult. It was difficult. So that God even ameweka in the law kwamba don't exploit a widow or an orphan. Then anasema if you exploit them in any way and they cry out to me, then I will certainly hear their cry. That applies to anyone. Yes, sababu ni mercy yenye ni for sure when Christ comes, he is saying these are the things that I'm putting into place. It even goes beyond the widows peke yake to everyone else. So we say I can mistreat huyu ako na baba, kama huyu ako na husband. Makes sense? So as a sisi we go beyond this one to don't mistreat anyone. So mtu akikwambia ubebe orphan. Sasa hiyo ndio interesting part. But orphan definition yake inakuanga ni child. Anakuanga mtoto. Orphan iko na connotation. Orphanage ni ya haya. Now in one of the prayers that God anasema anasikianga tu. So if a widow and an orphan cry, be sure line yao iko open. Haya, my anger will blaze against you and I will kill you with the sword. Then your wives will be widows and your children fatherless. Can you emphasize more than that? Are there orphans you know? Kuna orphans unajua? Kuna widows unajua? So they are special, so that even when Paul comes anasema this is who should be a widow in the church and we should take care of the widows. Hawa hakuna story yao. Hata hiyo word is something interesting. Rather than normally deriving a name from the man to call the woman, hii ni the woman. So hakuna widow. Ndio sasa siku hizi. And then kwa hiyo one. Someone's wife died. Mwanaume yuko hata mambo ya sana. Achungu aje. express it. Eza awe tu. It is true actually. Sometimes anasema women can stay after the husband dies, they can stay mpaka wadai bila husband. But most men, hii tuliambiwa na tukacheka, most men while their wives are still alive, normally they think in case my wife dies, nitaoa nani? Because it's actually a real fear for men. It is real fear for us. My life has been disrupted. My stability will go disrupted.
Men watakanga kujua hii party iko sorted, na sitaki kurudi tena hii party Basi hii yes. Sasa hizi ni men. So, bado usiulize, wewe usiulize bwana yako ama boyfriend wako. Tunafikia nani ndo ndawa after hii. Hawezi sema bali. Alafu pia dem akiolewa haraka unamjudge. Na mbona angengoja kidogo? Mbona angekaa kama anapenda But normally what happens normally even hata men who lose their wives when they're given advice wanaambiwa to marry quickly, otherwise you die. Unapewa actually maximum ya 4 years or 5 at most. Umeenda. Kunao wenye wamejisort. But most an average man, they don't know how to live without. See, that's where polygamy comes in. Sasa, good thing umesema polygamy. Polygamy is different from huyu kuoa after hiyo ameshakufa. Because you only need one woman. Already one woman is a handful. So In the levels, there are restriction where I can force a man or man to Hakuna kina David, wote, all the greats, wote. Abraham alikuwa na one wife. Abraham. No, nasema tu like hakuna restriction to be a man to stick to one wife unless ni bishop ama ni Abraham alikuwa na Ishmael ilikuwa plan B ya kusort. Yes, after Sarah died. After Sarah ni Keturah. Yes. Ni one. Our father of faith ni Abraham. So a good example for marriage should be Abraham. A bad example for marriage should be David. David kwanza I think alioa tu bibi mmoja wake wa ukweli. Hao wengine wote walikuwa story refu. Huyo si alienda kaolewa tena mali nyingine tena kamwendea siku nyingine. Alipeanwa huyo ndiye alikuwa anafaa akapeana sio wapi tena wakati David amekuwa king akaendea tena bibi. Bwana yake analia, tafadhali acha bibi yangu. Mama huyo anaitwaje yule fanda mwenye Nabal, bibi yake alikuwa anaitwa Abigail pia mara hiyo husband akakufa. Alafu ule mama alikuwa naoga. Huyo alikuwa bibi ya mtu, David akawa. Kuna sijui nani wa Ainoam alikuwa anaitwaje huyo? Ainoam ama something. Huyo ndio bibi mwenye alioa tu kweli. Baadaye hapo watu wengine walikuja tu. Wengine hata Abigail sijui kama alimoa alikuja tu akaingia kwa group. Wakaendelea mbele. Yeah. So David is a bad example. And sometimes we blame Solomon. But already babake alikuwa ameshaanzisha trend ya mafani. Yes. Sasa kuna part pia is not a good example. Even family issues, David is the worst. Don't fall. Haya. So I think David ni wacha tutupende, ni musician, akona heart for God, ana worship nini. Ni warrior. But family issues aliacha mess. Paka sasa hakuna mtu anaenda kuambiwa choose king. Sababu ilikuwa imeanza kuleta issue, mtu amejitangaza kwa king. So kama unataka example poa za marriage, Abraham na Job, hata Moses by the way, hata hakuwa na option. Hata Moses by the way, tulisema when we were reading, Moses probably married the Ethiopian woman after Zipporah. Wile mwenye walikuwa na mwenjoy na
Jacob alikuwa poa, yeye alikoniwa kwa sababu yeye alikuwa kon. Hakuwa anataka kuoa wawili. Lakini They had one for Lakini Jacob alitoa watoto na bibi wangapi na wasichana wangapi? wanne. Na wasichana wangapi wakatoa? Wanne. Sasa hao walikuwa wanakuja na kamboja. Kanini ilikuwa ni but that is a terrible way. It was a terrible way because ilikuwa ni if the wife is pregnant, the man should be taken care of. So that's why they used to wanaongeza kaka hii ni ya kusaidia huyu. That was bad. Unaona wanaume hatunaoa alafu napenda kasiara kadogo kanakuja na wewe. You wish it was that. That's a story ya marrying one woman. I think Yesu alisema that is not the way it was in the beginning. When we were talking about marriage issues, and we referred to the beginning. So to show God's intention for marriage. And so ikuwa Adam and Hawa. Ikuwa ni Adam na. Yeah, so marriage is one woman, and then Paul uses that language. Every man should have his own wife. See wives. So kuna hiyo inferences hapo katikati na confirm hizo for a Christian man hivyo. Consider like if you decide to commit a Christian man, would you call that Christian liberty or what you say? What is so umesha kuwa Christian alafu una decide kuwa bibi mwingine. Una decide kuwa bibi mwingine. Hiyo ni disobedience to directly. Already kama we referred kama Yesu akisema hivyo, this is not if you want ideal marriage is according to what God's will was, and this is Jesus the same one. Go back to the beginning. These other things ni kama Yesu aliimply kwamba most of these things because of your heart. But that's how una hiyo excuse hapo for you. The Holy Spirit is living in you. Kama Holy Spirit anaweza kulead wewe bibi ya pili, huyo si Holy Spirit. Hiyo ni pepo wa spirit. Another spirit. Not to, yeah? Because yeah. Yeah, perfect. One bride, yes. Bride. And then also, remember, if you go that direction, what normally men forget, polyandry actually is not spoken about. So do you want that one? Kuna mahali polyandry imekata. Open marriage. Sikumbuki jina hiyo. Kuna jina yake sikumbuki hiyo jina. Yeah, so you see, unaona sasa wewe Nelson, if you go that direction, you open a door that wewe mwenyewe unaanza kusema hapana, hiyo achana na. Lakini nice. No. Yeah. Si kwa Yesu. It is because of what human beings try to do. It favors a particular group, so they create that kind of. And also, hiyo ni one of the characteristics ya human religion. Iko na double standards. Kuna wale for sure. Yeah. Yes. Okay. But sasa That's why wanaume anafanya. Hizo si double standards. A woman is a woman and should live as a woman. So they should not try to use the man's standards to judge the woman. But you say what they mean, they don't want. Hapa nasema sana okay. Ndio amekubali. Dem gani wa pili ama wa kwanza? Wa kwanza amekubali. Na wa pili amekubali. Na Yesu. Ama ana say hizi marriage yake. I think that is the good thing that when Jesus did that by referring the people to the beginning, and eliminate every other excuse in between. And eliminate hizo alisema Moses allowed divorce because ya hizo mafala zenu. But now a greater than Moses is here. So listen to what I'm saying. And for sure, scientifically it has been proven, one man, one woman is the best kind of marriage.
boss ile wife akienda ukiwa around 55. Haya, wacha niseme hivi. I'm 50, 55 and then my wife passes. Bado you have needs. Wako pende. I know. Najua hata somebody was 60. Alimari. I know somebody alikuwa 60 alimari. 60. Yes. Alimari nani? Huyo alikuwa 40 something. 40 something year old. Ati 20 something years old. 40 something. Oh, sawa. Hapo 40. Ni nani? Huyo nani? Wanaini? So I think for us, hiyo ni individual, but the Bible jakata usioe. Abraham alikuwa akizaa miaka ngapi? Kwa alikuwa miaka. But akikuwa na mtoto alikuwa 100. Wake huyu Isaac. Na alikuwa 90. Sasa ndio Ketura akikuwa 125. Na akapata watoto sisi 5 au 6. Haya, wacha tumalize hii chapter, If you lend money to any of my people who are in need, do not charge interest as a money lender would. If us no wishing hengekuwa kwa hivyo. If you lend money to any of my people, si yeyote mwenye anataka kuanzisha biashara who are in. So msee amesota, amekuomba so 5. Do not charge interest as a money lender would, atukirudisha na 10%. Unamrudishia. Hapa kuna hii issue ya money lender. Sasa notice, hajasema huyu wewe si Shylock. Wewe ni mtu amekuja tu neighbor wako. Niokole. Sasa hiyo ni biashara, amekuja biashara. Anajua even they know wakati anakuja kwa lender, kwa money lender anajua this is a business thing. But if he is anakuja kwa individual wewe kama hii money lender alafu niko kwa mchio. The good thing actually still there are two of you. There's the business you and there's you. So for example, mtoto wako akiomba pesa unasema the business haina pesa. Si ndio? You still can lend, usijifiche business. Ndio uwe mstingy. Sasa hiyo ni different. Notice wamesema anyone who is in need. Hiyo ni shauri yake. Sasa ndio hiyo sasa atadili na God. And sometimes that's how they can change to be straight people. Do not charge interest as a money lender would. Do not charge. Would you know the economic and financial rules that work? So Muslims who are made and stuff, and they're very, very successful, especially when it comes to. Hata hiyo they normally look like hakuna interest na charge. There is no bank that can survive. So as kudanganya that is the share. Now ask yourself that question. Yes. Haya. Tumalize hii, tumebakisha verse 3 hivi. If you take your neighbor's cloak, hiyo ni nguo ya nje, transport kama hiyo, as security for a loan. So amekukamia amesema wazee sina kitu, si unishikilie tu nguo, acha nikuombe tu sota. Nguo ilikuwa ni kama umeafford nguo 3 hivi 4, wewe uko source, wewe ni songo ile yako yote. As security for a loan, you must return it before. So si ati ajaleta pesa yangu so simrudishie. And notice the word here is neighbor. So si ati mtu ujui. So return it before sunset. This coat may be the only blanket your neighbor has. How can a person sleep without it? If you do not return it and your neighbor cries out to me for help usiku baridi, then I will hear, for I am merciful. Ndio huyo God wa sasa
Yeah, ndio hii sasa. You want me to sort you out? I can. Na notice kitu najamisha Mungu ni how we treat each other. Yeah. How we treat especially those vulnerable, less privileged. How we treat them inajamisha Mungu if we are treating them badly. Notice also sometimes kama kwa hii basi tunafiliki sisi we are the ones who are lending, so we are wondering mbona huyu msasi nilete nini yangu tena loan yangu tena. But imagine you are the one who is on the other side. You would want huyo mwenye umeenda kuomba pesa ajue hii basi. Si ndio? Hizi nations zingine tutajii to Africa and slavery and everything. Hizi Joana wakilipia. Wakilipia, watalipia uzuri. God anajua kubalance books. So hiyo mwachie tu. He is the judge of all the world. He knows what to do. Wacha kabla niende, hiyo ni interesting. So Yesu aliaddress hii pia siku nyingine. Alisema if somebody borrows you, akichukua shati yako, what do you do? So it does much. Usimpe koti alafu trawe imebaki. Mpe zote mbili ndio much, at least akue tu kwa huyo ni Yesu. So he goes to that extent. We see what God Yesu is doing. Anatupeleka pali, look at your motives. You can keep this one, but is your heart right still? Haya. Ruto angejua hii angetuambia. You must not dishonor God or curse any of you. Watu wangapi wamecurse Ruto kwa nyumba zao? Mpaka wanamuita majina, sijui ati nani ashuke mti. Remember this one, interestingly, even Paul, when he is badly to the ule anaitwa mtu wa Sanhedrin, high priest, when he spoke badly about him, hiyo ndio crime alifeel. Except for this one thing I spoke when hiyo wakati alikuwa mbele ya kwa Felix ama nani, and then akaambia you white was nini why you, and akasema I didn't know you are the ruler, I'm sorry. The Bible says not dishonor or curse any of your rulers. If you are a ruler, yes, haiko hiyo according to Job hujafanya mistake. Haijapeana hiyo nini hiyo caveat. Haya, assumption you also you should. How you say it is the problem. How can you say it with this respect also bad without cursing? Remember, Jesus comes into the world when the Roman Empire in a rule, and these people were terrible. Wanasema out of the 15 Roman emperors, only one did go straight. Au wengine walikuwa gay. Why are you? But I remember there's a time Jesus alikuwa anafuata akawaambia, go tell that fox something. Sasa aliongea mbaya. Bali Yesu ni nani? Alikuwa anaishi. Remember still Yesu ndiye alicreate huyo Herod. Remember we had this discussion also when aliita ule mama I don't give the children food to the dogs. According to us that is derogatory na vitu kama hizo. Yeah. So Yesu anaweza so yeye ndiye anasema before Abraham was I am. Na Yesu ni kubwa. You must not hold anything. Tumalize verse 2 zimebaki. Not hold anything back when you give me offerings from your crops and your wine. You must give me your firstborn sons. So kama wamesema you should bring this number of things from your cattle, from your sheep, don't hold anything back. Hiyo ndio ilikuwa law. Firstborns wote walikuwa na belong to God. Firstborns wote. Yes, sons, yes. Now, the way you want to belong to God, but you had to buy them back. So that's why they used to take animals to the temple to sacrifice them, to buy them. Hata Yesu akizaliwa, walikuwa kuwa, wakapeleka tatu na 2 ndio wambuy back.
You must not hold anything back when you give offerings. You must give me your firstborn sons. You must also give me the firstborn of your cattle, sheep, and goats. So firstborn ya kila kitu was supposed to be sacrificed to God. Firstborn ya kila kitu. And hii ilikuwa ni preparation for the firstborn of all creation. Ni nani? But leave the newborn animal with his mother for 7 days. At least mama asijam. Then give it to me on the 8th day. That's also the same day what will go presented to a temple. You must be my holy people. Therefore, do not eat any animal that has been torn up and killed by wild animals. Throw it to the dogs. Inaishia. So holiness, God basically is telling them, we are getting into a relationship, Papa. For you to, for this relationship to continue, these are the rules for you. And also pia atasema said yake. These are my commitments to you. What about the oxen? It has been got to death, and the owner anaichukua back mwenye ameshapeana peana. Sasa tafanya nini hiyo dead ox? Whether umbwa unaweza pea umbwa ama upeane pia uzike tu. Ni ile tu wewe ndio wanawake wewe decide kitu utafanya. Notice one big overarching thing in all these things. God is trying to form a nation and is giving them rules on how to be a nation. How to be a nation. Wamekuwa to slaves. Sasa God is trying to form a nation. A nation needs a constitution. God is giving them a constitution. No other nation in the world had their God speak to them directly on what he wants. Wengine walikuwa wanainfaa ama wanaongelesha priests wao ndio waambie vile ina happen. Huyu ni God hapo kwa mountain anaongelesha hawa wase wote. Haya, tumalizie hapo. Unless kuna question, we can finish there. The good thing also kwa hizi God animation hizi vitu, but this is not the only place animation hizi vitu. So most of that is flesh out somewhere. So kuna vitu zitaongezwa mahali ile inaendelea tu throughout the first now from Exodus to Deuteronomy. Zinakuwa there is more information to every of these laws zenye zinakuwa mentioned hapo. Moses writing this They were hearing later and akaziandika down. Yeah. Zenye Mungu peke yake aliandika ni hizo 10 yenye aliandika na kidole yake. They were listening and then later Moses he wrote, that's why we have it. Sababu audio inaweza potea. Andika script. Aliandika a lot. Imagine writing those 5 books. Na bado kuna kesi, na bado kuna Israelites wa kulead. Na Mungu amemuita wakati yako 80, angemuita wakati yako 40. Nilikuwa na strength. Anamuita wakati yako 80. Moses, I have some work for you. Come. In line of the conversation that we are having about Christ fulfilling the law and the notion of justification. You might hear a lot about usually when you want to see that amazed. So of course the most like justification will just come up. One of the things that we were saying was that the cross Elisha got to know that God was, made his righteousness was not being able to